Bhактивайбхава Свами Ananta Kuti Vaishnavindi ki jai, ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada ki jai, Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai, Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaur Bhaktivinoda ki jai, Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana ki jai, Vrindavan Dhama ki jai, Shri Navadvip Mayapur Dhama ki jai, Ganga Mai Jamuna Mai ki jai, Tulasi Devi Bhakti Devi ki jai, Samaveda Bhaktivinoda ki jai, Harinam Sankirtan ki jai, Shri Shri Gaur Nitai ki jai, Gaur Premananda. Slava Savrapam Sapreda, Slava Savrapam Sapreda, Slava Savrapam Sapreda, Slava Shishi Guru Ego Rangya.
Now we are reading from the Bhagavad Gita, 18th chapter, verse 36. Do we have the verse somewhere? Then I'll just read the Sanskrit and the translation. Бхагавад Гиту, 18 главу, 36 стих. Я прочитаю стих и перевод. Sukham tvidad nim trividham shrinu me bharatarshava abhyasa ramati yatra rukantam shanigachati. Translation. O best of the Bharatas, now please hear from me about the three kinds of happiness by which the conditioned soul enjoys and by which he sometimes comes to the end of all distress. О лучший из рода Бхараты, пожалуйста, услышь от меня о трех видах счастья, которым наслаждается обусловленная душа, и которая иногда позволяет ей покончить со всеми страданиями. Purport by His Divine Grace Е.С.Бхактивайбхава Свами, Prabhupada. A conditioned soul tries to enjoy material happiness again and again. Обусловленная душа никогда не прекращает попыток обрести счастье в материальном мире. Thus he eschews the shoe. Ради этого ей приходится снова и снова сживать пережеванное. But sometimes in the course of such enjoyment, he becomes relieved from material entanglement by association with a great soul. Но иногда, наслаждаясь в материальном мире, она освобождается от материального рабства в результате общения с великой душой. In other words, a conditioned soul is always engaged in some type of sense gratification, but when he understands by good association that it is only a repetition of the same thing, and he is awakened to his real Krishna consciousness, he is sometimes relieved from such repetitive so-called happiness. Иными словами, обусловленная душа всегда ищет наслаждений, но когда под влиянием благотворного общения она понимает, что все это уже много раз было, в ней просыпается истинное сознание Кришны, и она избавляется от стремления к однообразному материальному счастью. You can read one more time the verse. Мы можем прочитать еще раз стих. Сукхам твиданим тривидхам шринуме бхарата шабха абхьяса драмате ятра духам тамча нигачхати. Yes, so this evening we talk a little bit about dialectic spiritualism. И сегодня мы поговорим немножко о диалектическом спиритуализме. That word dialectic, you know, Вы знаете это слово диалектика. it means the art of investigating and discussing. Означает искусство исследования и обсуждения. The truth about opinions. Познание истины о разных мнениях. There's one book which also has been published. Есть одна книга, которая была издана, with the very title Dialectic Spiritualism. Которая так и называется «Диалектический спиритуализм». And it is a Vedic view of Western philosophers. Она представляет взгляд западных философов. Shyama Sundar Prabhu, which you know, Shyama Sundar. Shyama Sundar Prabhu, которого вы знаете. Prabhupada disciple, one of the first Prabhupada disciples. Один из первых учеников Шрила Прабхупады.
he presented once to Srila Prabhupada in a series of discussions. У него есть как бы серия обсуждений со Шрилой Прабхупадой. The ideas and concepts of Western philosophers. Он обсуждает со Шрилой Прабхупадой идеи и концепции западных философов. And then Srila Prabhupada, he gave his Vedic view. И Шрила Прабхупада там дает свое видение и понимание этих вещей. So one of these philosophers was Jeremy Bentham. Один из этих философов был Джереми Бентхэм. He is a British philosopher. I mean, he was a British philosopher, a jurist and a social reformer. Это британский философ, юрист и социальный деятель. And he is regarded as the founder of utilitarianism. Он считается основателем утилитарианизма. Utilitarianism. I can explain what it is. Я сейчас объясню, что It is the doctrine of actions. это учение о действиях. Doctrine that actions are right if they are useful. Она говорит о том, что действие правильно, если оно полезно. And for the benefit of the majority of people. И оно приносит благо большинству людей. So, Shyama-Sundar, he talked to Srila Prabhupada. Итак, Шьяма-Сундара, он общался со Шрилой Прабхупадой. And he quoted from Bentham. И он приводил цитаты из Бентхэма. I give you the quotation. Вот эта цитата. Bentham says, "It is better to be a satisfied hog, hog means like swine, than an unsatisfied man." Он говорит, Бентхэм говорит, лучше быть удовлетворенной свиньей, чем неудовлетворенным человеком. We might even extend the statement to the devotees and non-devotees. Мы можем как бы расширить эту цитату, это утверждение и перевести его как бы на преданного и непреданного. It might be better to be a satisfied non-devotee than a dissatisfied or frustrated devotee. Можно сказать, лучше быть удовлетворенным непреданным, чем разочарованным унылым преданным. The whole idea is, the main point is one has to be satisfied. То есть главная суть этого высказывания в том, чтобы ты должен быть удовлетворен. Now Srila Prabhupada responds to that. He replies, Вот что отвечает Шрила Прабхупада. Well, the hog is not really satisfied. Ну, если подумать, свинья на самом деле не удовлетворена. That is another rascaldom. Only rascals. Do you know the word? You know the word rascals? Only rascals, they speak like this. Так говорят только негодяи. If the hog would have been satisfied, Если бы свинья была удовлетворена, then, Srila Prabhupada explains, he would remain in one place. Она бы оставалась всегда в одном месте. But the hog is running all over the place from morning till evening and the whole night, always running. Но свинья всегда бегает куда-то в разные места, с утра до вечера. Always sniffing here, sniffing there, sniffing everywhere. Нюхает там, то здесь, то там. In search for happiness. Ищет счастье. This was Srila Prabhupada's reply. Вот какой был ответ Шрилы Прабхупады. Nobody can be satisfied possessing a material body. Никто не может быть удовлетворен, если он находится в материальном теле. Sarira Vidyajal. Every morning we recite this prayer before we take prasadam. Шарира Видяджа, каждое утро мы повторяем эту мантру перед принятием прасада. This material body is just an object
Это материальное тело, это просто предмет. Of ignorance, filled with ignorance. Оно невежестве. Even you can see small children in the beginning when they take birth. Это можно хорошо заметить, глядя на маленьких детей, когда они только что родились. What's the first thing they do? Что первое, что они делают? They cry. Они плачут. That's the beginning. Это начало жизни. Soul never feels comfortable in a material body. It is not possible. Душа никогда не чувствует себя уютно в материальном теле. Это невозможно. And if there's some feeling of comfort, если есть какое-то ощущение комфорта, or even some feeling of satisfaction or happiness, или даже чувство удовлетворения или счастья, that is only fleeting. It is only temporary. это всего лишь временно. It is like a relief from suffering. Это просто свобода от страданий, облегчение страданий. But positive happiness, that is not possible. Но как бы позитивное счастье невозможно. In this material world, in a material body. В материальном мире, в материальном теле. Now Shama Sundar, he continues. Шьяма Сундара продолжает. He, meaning Bentham, philosopher, имея в виду Бентхэма, философ, he sees this happiness in a communal aspect. Он видит это счастье в общественном аспекте. It must be for the greatest number. То есть оно должно быть для самого большего количества, для большего количества людей. So he advocates a democracy where everyone is given unlimited individual freedom. Итак, он радует за демократию, в которой у каждого будет неограниченная свобода. Srila Prabhupada replies, Прабхупада отвечает, this is another nonsense. это еще один нонсенс. In democracy, nobody is happy. В демократии никто не бывает счастлив. The so-called democracy does not give anyone any happiness. Так называемая демократия не приносит никому счастья. Otherwise, in America, the great democratic country, Иначе бы в Америке, в великом демократическом государстве, why there are so many people unhappy? почему так много несчастливых людей? So that is also not possible. Это невозможно. Shama Sundar. Шьяма Сундар говорит. Bentham says we can determine what is happiness for the whole by examining what is happy for the individual. Мы можем понять, что такое счастье для основной массы, если мы поймем, что такое счастье для одного человека. Now Srila Prabhupada is raising a little bit his voice. Теперь Прабхупада слегка более громким голосом говорит. The happiness, happiness, happiness. What is happiness? Счастье, счастье, счастье. Что такое счастье? That is described in the Bhagavad Gita. Это описано в Бхагавад-гите. Happiness means the absence of distress. Это написано в Бхагавад-гите. Счастье – это отсутствие страданий. That is happiness. Вот что такое счастье. Bhagavad Gita recommends that janma, mrityu, jara, vyadi, dukkha, dosha, nudashana. Об этом говорит вот этот стих Бхагавад-гиты. That is happiness. Вот что такое счастье. No more birth. Больше не рождаться больше. No more old age. Не стареть. No more disease. Не болеть. No more death. Не умирать. That is happiness. Вот это счастье. You may think that you are very happy. Вы можете считать, что вы очень счастливы. But that is not real happiness. Но это не настоящее счастье. You have to see to your distressed condition because you have to take birth, you have to die, you have to suffer disease, and you have to suffer old age. Вы все равно находитесь в стрессе, потому что вам приходится рождаться, болеть, стареть, умирать. So where is your happiness? Где же счастье? If these distresses are present, если эти беспокойства присутствуют, then where is your happiness? где же ваше счастье? So this is another ignorance. Вот это еще одно проявление невежества. Then Shama Sundar replies. Тогда Шьяма Сундара отвечает. Bentham has 7 measurements for happiness.
У Бентхэма есть 7 ступеней счастья. He calls it the hedonistic calculus. Он придумал для них название. How to Не поняла. Гедонистическая калькуляция. Yeah. How to evaluate happiness according to the 7 principles. Как достичь счастья в соответствии с 7 принципами. So we don't have to go through these 7 principles. Нам не нужно следовать этим 7 принципам. I can just mention a few. Ну, я вот несколько из них. Like duration, how long does the happiness last? Ну, например, это продолжительность счастья, насколько оно длинное, долго. How intense is the happiness? Насколько оно интенсивно, сильно. And so on and so forth. И так дальше. Purity also, how free is the happiness from painful elements. Чистота счастья, например, насколько оно свободно от боли, насколько оно не причиняет боль. So Srila Prabhupada replies, И Шрила Прабхупада отвечает, now this is a very nice definition. это очень неплохое представление. We accept the standard. Мы примем этот стандарт. But if you put material happiness and test by this standard, Но если вы протестируете по этим критериям материальное счастье, then again there's no happiness. вы получите ответ, что счастья нет. These testing points are nice, Это хорошие критерии. but as soon as we put any kind of happiness to this test, Но как только мы будем проверять какое-то счастье по этим критериям, you will find it is failed. мы обнаружим, что оно поддельное. The conclusion should be, Вывод должен быть такой. there's no happiness in the material world. В материальном мире нет счастья. These tests are applicable only in the spiritual world. Эта шкала применима только в духовном мире. So Bhagavad Gita also then explains the 3 kinds of happiness, material happiness. В Бхагавад-гите тоже описаны 3 вида материального счастья. According to the influence of the 3 modes of material nature. В зависимости от влияния 3 гун материальной природы. But the final conclusion is that real happiness means spiritual happiness. Но конечный вывод, что настоящее счастье – это духовное счастье. First of all, due to the fact it is not temporary. То есть самое главное – это то, что оно не временное. The spiritual happiness is eternal. Духовное счастье вечно. Being the very quality of the soul, of the self. Оно является неотъемлемым качеством души. And being part and parcel of Krishna. Оно является частью Кришны. Ananda Maya Vasad. Ananda, that is spiritual happiness. Ананда на санскрите это настоящее счастье. Ananda Maya Vasad. The soul is naturally always searching for happiness. Ананда Майя Прасад. Душа всегда находится в поисках счастья. Because Krishna is the very embodiment of happiness. Потому что Кришна – это настоящее воплощение счастья. His happiness is unlimited. Его счастье безгранично. And being part and parcel of Krishna, naturally we are also searching for happiness. Но и быть маленькой частичкой Кришны означает также быть в постоянных поисках счастья. But separate from Krishna, that is only illusory happiness. Но отдельно от Кришны может получить только иллюзорное счастье. But when the eternal soul comes in contact with Krishna, но когда вечная душа снова соприкасается с Кришной, then his spiritual happiness is being revived. Это духовное счастье снова оживает. Then it becomes satisfied. И мы становимся удовлетворенными. No more running like a hawk up and down whole day, slipping here, looking where's happiness, where's happiness. Больше никаких поисков счастья, как у свиней, бегать туда-сюда. Где счастье, где счастье? Hare Krishna. Харе Кришна. So we conclude at this point. На этом мы приостановимся. You have any thoughts, any questions? Есть ли у вас какие-то мысли или... Nice. We were here before. I was here before. Был я здесь уже, приезжал. It looks different.
выглядит совсем по-другому. Yeah, so much artwork, so many paintings. Так много картин, так много творчества. Wonderful temple. Очень прекрасный храм. Who is the artist of these paintings? Кто художник, который это все нарисовал? Он здесь, нет? Any questions? Yes, there's one. Есть ли вопросы, да? Скажите, пожалуйста, а как душа, по сути, чистая по своей природе, она может страдать может? Хотя если она отождествляет себя с умом или разумом, то они мертвые по сути. Тогда что страдает? Could you please tell how the eternal soul feels pain? If it is eternal and it can't feel pain, even if it feels... Acoustically, I don't understand. I don't understand acoustically. How can an eternal soul feel pain? If it is eternal and it is spiritual, how can it feel pain? And even if it thinks that the soul thinks that it is our mind that is dead, that mind is dead, how can she think like this? How can she feel pain? Not pain, but suffering. Suffering. It's the same, pain, suffering. Mm-hmm. So that is due to ahankara. Это происходит из-за аханкары. Ahankara means false identification. Аханкара означает ложное отождествление. And when the soul identifies with the material body, душа идентифицирует себя с материальным телом. So falsely identifies with the material body, with the material mind, with the material intellect. Умом или разумом. Then it experiences suffering. Тогда она чувствует страдания. But that suffering is illusory. Но это страдание иллюзорно. Just like when somebody fainted. Кто-то упал в обморок. Too hot. Слишком жарко. Just like at night. Just like at night. Это как ночью, например. At night you're lying on a bed. Ночью вы лежите на кровати. You're dreaming. Вам снятся сны. You're dreaming that as a tiger he is eating you. Вам снится, что тигр ест вас, напал на вас. And you suffer. И вы страдаете, конечно. You suffer so much that even your physical body shows symptoms of fear, anxiety. Вы так сильно страдаете, что даже материальное тело испытывает какое-то страдание. На нем остаются следы какого-то страдания. You're sweating. Вы, например, потеете. Your head is winding back and forth. Вы мотаете головой туда-сюда, мечетесь. But then somebody, switches on the light. Но когда, знаете, кто-то включает свет, and you wake up, и вы просыпаетесь, and all the suffering is gone in just one moment. все страдание ушло, его нет в одну секунду. So what is happening now? Что происходит? The light is fine, everything is good. It's looking for happiness, it's looking for happiness. Вы ищете счастье. So what was the suffering during the dream? Что же было такое-то страдание во время сна? You experienced suffering, pain. Вы же чувствовали страдание, боль, fear, anxiety. Страх, беспокойство. Because you identified with your dream body. Потому что вы себя отождествили со своим телом во сне. And that affected your consciousness. И это повлияло на ваше сознание. But that fear you experience in a dream, that suffering you experience in a dream, that is not real. Но этот страх и то страдание, которое вы испытываете во сне, оно не настоящее. Now you apply the same principle in our awakened state. Теперь вы можете применить этот принцип
и остаться в таком пробужденном состоянии. Now the soul identifies with that dream body, the physical body. Можно сказать, что душа сейчас отождествляет себя с этим нереальным телом, материальным телом. For the soul, it is just another dream body. Для души это всего лишь еще одно тело, которое она видит во сне. A subtle dream body, a gross dream body. Есть тонкое тело, грубое тело, нереальное тело. Due to that intensive identification, благодаря этому очень сильному отождествлению, the soul, the consciousness of the soul experiences suffering, pain. сознание души испытывает страдания, боль. But it is not real. Но она не настоящая, It is illusory. она иллюзорная. Like another example, Или еще например, someone receives a phone call. Кому-то вот позвонили вдруг. You won in lottery. Вы выиграли в лотерею. 1 million what? 1 миллион чего? Dollars. $1 Долларов. million. Долларов. How much is this in hryvnias? Сколько это гривен? 30 million? 30 million hryvnias. 30 миллионов гривен вы выиграли. So you experience such happiness. У вас такое счастье. You're jumping up and down. You take your black and white TV set, you throw it out of the window. I don't need this anymore. Вы прыгаете до потолка. Вы берете, выбрасываете свой черно-белый телевизор. Больше он мне не нужен. But then a few minutes later, Но через несколько минут you receive a second phone call. вам снова звонят. Oh, sorry, we made a mistake. Простите, это была ошибка. You didn't win. Вы не выиграли. Oh, the whole happiness, joy turns into, pain. Все это счастье, которое вы испытывали, вдруг превращается в Oh, боль. you're so disappointed. You're so frustrated. Вы так разочарованы. And then you walk down to pick up, the broken pieces of your black and white TV. И вы идете, чтобы собрать осколки своего черно-белого телевизора. So, in one moment you experience joy, happiness, and suffering. То есть в один миг вы можете ощутить радость, счастье и страдания. It's all based on some phone call. И основой этого счастья, основанием был всего лишь какой-то телефонный звонок. So similarly, the soul, the conditioned souls in this material world, Точно так же и душа в этом материальном мире. they experiences material joy and material suffering. Она испытывает материальное счастье и материальное страдание. That based on wrong information. А основание этого счастья и страдания – это неверная информация. And that information is that you are this body. Информация состоит в том, что ты являешься этим телом. This is your identity. Это твое самоотождествление. This physical body. Вот с этим материальным телом. This is you. Это ты. And whatever the body experiences, Что бы ни чувствовало тело, then the soul thinks this is my suffering, this is my joy. душа думает, это мое страдание, моя радость. But Krishna consciousness means to wake up from that dream. Но сознание Кришны означает проснуться. That's Krishna consciousness. Вот это сознание Кришны. Any other thoughts? Еще какие-то мысли? Возможен ли успешный брак между преданным и девушкой-христианкой, адвентисткой 7-го дня? Она чиста и целомудренна.
experience. У меня нет такого опыта. Asking the wrong person. Вы спросили не того человека. I was never married my whole life. Никогда не был женат в своей жизни. But those who marry, I wish them good luck and wish them well. Но те, кто выходит замуж, женятся, я желаю им удачи и счастья. If someone is, like mentioned, if there's some importance in a relationship in marriage, an important element is Что важно в браке, это that you assist each other in the marriage. помогать друг другу. The wife assists the husband, husband assists the wife. Жена помогает мужу, муж помогает жене. Not that one tries to exploit the other. А не так, что один пытается эксплуатировать другого. This exploitation spirit will ruin a marriage. Эксплуатация, она разрушает брак. We all Krishna's servant. Мы все слуги Кришны. You never demand someone to be my servant. Мы никогда не должны думать, что кто-то должен быть моим слугой. That will not work. Это не сработает. But when the husband tries to serve the wife Но когда муж старается служить жене, in the sense of seeing, making sure that she's satisfied, she's happy, так что вот он пытается понять, увидеть, довольна ли она, счастлива ли она. relatively, Соответственно, there will always be some problems we cannot avoid. Соответственно, жена так действует. Ну, проблемы всегда будут. But basically, wife should feel satisfied. Но должно быть так, что в целом жена удовлетворена. And husband also should feel satisfied. И муж тоже должен чувствовать себя удовлетворенным. When they're both basically satisfied, then such a marriage will last. Если они оба довольны, то его брак продлится. But this exploitation spirit, this will spoil everything. Но этот дух эксплуатации, он все испортит. Any other thoughts? Есть ли еще какие-нибудь мысли? Скажите, пожалуйста, год назад мною была куплена книга, где была описана многими цитатами Прабхупады, нашим преданным, о том, что нельзя после вычитания украшать павлиной пером. Также DC приняла резолюцию о том, что не украшать здесь вычитание. Как в этой ситуации быть уверенным? Или слишком в упаде или Шрила Прабхупада сказал, так нельзя. Шрила Прабхупада сказал, так нельзя. Да.
you listen to both. Надо прислушиваться ко всем мнениям. Why just one or the other? Почему одно или другое? Because I can also show you other quotations where Srila Prabhupada himself, he was present when the peacock feather was being placed on Golika. Я могу вам показать другие места и процитировать те случаи, когда Шрила Прабхупада в его присутствии Шрила Прабхупады Гауранитай украшали павлинье перо. One of the argument is that it will to place a peacock feather on Chaitanya Mahaprabhu, it will disturb Chaitanya Mahaprabhu's mood of being a devotee. Одним из аргументов было то, что павлинье перо разрушает настроение Чайтаньи Махапрабху. Because Chaitanya Mahaprabhu, he saw himself as a devotee of Krishna. Потому что сам Чайтанья Махапрабху воспринимал себя как преданный слуга Кришны. So peacock feather means this is Krishna, the Supreme Personality of Godhead. А павлинье перо означает это Кришна, Верховная Личность Бога. So this will disturb Chaitanya Mahaprabhu's mood. То есть таким образом мы потревожим Господа Чайтанью. But then the counter argument will be, но контраргументом будет, if you don't want to disturb the mood of Chaitanya Mahaprabhu, если вы не хотите нарушать настроение Господа Чайтаньи, why you place him on the altar? Почему вы поставили его на алтарь and worship him as the Supreme Personality of и Godhead? поклоняетесь ему как Верховной Личности Бога? Then we should take him off the altar. Тогда мы должны снять его с алтаря. Right? Правильно? So that Chaitanya Mahaprabhu, he for more than 20 hours, he revealed himself as the Supreme Lord. Господь Чайтанья Махапрабху проявил себя как Верховная Личность Бога в течение 20 часов. And so many devotees came to worship Chaitanya Mahaprabhu. И пришло очень много преданных, чтобы оказать ему почтение. And the arati ceremony was being performed. И ему провели арати. And he displayed so many different incarnations. И он показал очень много разных инкарнаций. So this is what we do on the altar. Вот то, что мы делаем на алтаре. It is the arati ceremony. Это церемония арати. But in that moment we worship Chaitanya Mahaprabhu as the Supreme Lord. В этот момент мы поклоняемся Господу Чайтанье как Верховной Личности Бога. So there's no problem then to see also peacock feather on the head of Chaitanya Mahaprabhu. Нет никаких противоречий, если вы видите перо павлина на голове Господа Чайтаньи. Because we don't worship the Supreme Lord in a particular lila on the altar. Потому что мы поклоняемся Верховному Господу определенным образом. Настроение определенной лили. Like sometimes also pujaris, they place cartels in the hands of Gaurita. Cartels. Иногда пуджари вкладывают в ручки божеств каратан. This should not be done. Этого не должно, это не надо делать. That is related to a particular lila. Это атрибут определенной лилы. Lila of Harinam Sankirtan. Харинама Санкиртана лилы. That should not be done. Этого не стоит делать. Because at that moment we worship Chaitanya Mahaprabhu Gaurita as Supreme Personality of Godhead. Потому что в этот момент мы поклоняемся Гауранитай как Верховной Личности Бога. As Krishna Balaram as Vishnu. Это Кришна Баларама и Вишну. Radha Krishna also. А также это также и Рада Кришна. They should not be displayed as performing a lila. Не надо изображать их, как будто они участвуют в другой лиле. They're being worshipped as Lakshmi Narayan Им следует поклоняться как Лакшми Нараяне on the altar. на алтаре. This answers a little bit your question. Вас удовлетворяет такой ответ?
Any other thoughts? Есть ли еще какие-то вопросы? В своей лекции вы говорили о том, что в этом материальном мире нет наслаждения, нет радости, счастья, а есть только в духовном мире. Расскажите, пожалуйста, как же нам все-таки вырваться из этого материального плена? Yes. You know the process. Я думаю, вы знаете, что нужно делать. Chant Hare Krishna. Воспевать Харе Кришна. And always be engaged in the devotional service. И всегда быть занятым преданным служением. That's the spiritual world. Это духовный мир. It is not that the spiritual world is somewhere else. Не следует так думать, что духовный мир где-то там, There's the material world, а здесь материальный мир. and then somewhere else is the spiritual world. А где-то в другом месте духовный мир. Spiritual world is all pervading. Духовный мир, он распространяется везде. Right now we are in the spiritual world. Прямо сейчас мы находимся в духовном мире. It's all pervading. А он распространяется на все. There are not two realities. Нету двух реальностей. There's only one reality. Существует только одна реальность. That's the spiritual world. Это духовный мир. But a portion of that spiritual world is being covered over. Но какая-то часть этого духовного мира покрыта. That's the covering of the consciousness of the living entity. Это проявляется как покрытие сознания живых существ. So all we have to do is to remove that covering. Все, что нам надо сделать, это всего лишь снять это покрытие. And then you're back in the spiritual world. И вы снова в духовном мире. Remove that covering. Просто снимите это покрытие. And that process of removing the covering is primarily chanting Hare Krishna. И как можно снять это покрытие? Воспевать Харе Кришна в первую очередь. That's the most effective process. Это самый эффективный процесс. Chanting Hare Krishna. Воспеванием Харе Кришна. Harinama, 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 Eva Kevalam, Kado Nasti, Vanasti, Vanastiva, Gatyanyataha. There's no superior process. И нет более возвышенного процесса, чем воспевание святых имен. Therefore we should chant now Hare Krishna. Поэтому мы должны прямо сейчас воспевать Харе Кришна. For some minutes. Do you still have time for chanting? У нас останется время на Or воспевание? do we have arti? Или у нас будет арати? In 5 minutes. Через 5 минут. Через 5 минут. Huh? Ravin? Все. Что? You say something and then the iPad replies, what do you want? Fortunately, yes. This is Вопрос, если у преданного есть желания материальные, например, путешествовать по миру, имея настроение восхищения энергией Кришны, проявленной в этом мире, это препятствие на пути его прогресса?
It depends on, it is not advised to whimsically just travel around. Я не дам совет, как бы просто путешествовать, как вы думаете. The first we should always endeavor to do what is needed to do, any service which is needed. Сначала мы должны как бы приучиться выполнять то, что нужно делать, какое-то служение, в котором есть необходимость. Like when there's a need, to clean the temple, to cook for Krishna. Например, если есть необходимость убирать храм, готовить для Кришны, And nobody is doing, а никто этого не делает. but I just want to travel. Я просто хочу путешествовать. Krishna will not be very pleased. Кришна не будет доволен этим. But if we practice Krishna consciousness for some time, Но если вы находитесь в сознании Кришны какое-то время, I render nice service which is necessary to do. и я выполняю какое-то служение, в котором есть необходимость. But this desire always comes back again and again and again. Но это желание все время повторяется, возвращается ко мне. Then that will begin to disturb my Krishna consciousness. И начнет беспокоить мое сознание Кришны. Then I can talk to my, to senior devotees. Тогда я должен поговорить со старшими преданными. See, that's a strong desire I have. Если это прямо такое сильное желание. And then, usually then they arrange the facility to fulfill that desire in Krishna consciousness. И вот обычно они могут так устроить, чтобы ваше желание осуществилось в сознании Кришны. That's what I also did. Так со мной произошло. Still traveling. Я до сих пор путешествую. But Но the first 5 years I was in one location rendering very, very nice service. Но первые 5 лет я всегда находился в одном месте и выполнял очень хорошо выполнял свое служение. Distributing Srila Prabhupada's books, Распространял книги Шрилы Прабхупады, worshipping the deities, поклонялся божествам, cooking for the devotees. готовил для преданных. For 5 years, very steady. 5 лет очень стабильно. But then that desire, the ants in my dhoti, I always felt some ants in my dhoti. Меня всегда подрагивали коленки. I couldn't. Чувствовал насекомых. И дрожь по телу. You know when you have ants in your dhoti, Да, когда у вас мурашки по телу. then you have to get up. Просто надо двигаться, надо встать. So and then they arranged that I could travel И устроили так, чтобы я мог путешествовать. in different countries, spreading Krishna consciousness. По разным странам, распространяя сознание Кришны. It was very ecstatic. Это было очень экстатично. But it should not be done just, at the first occasion you feel, you immediately start traveling. Не должно быть так, что прямо вдруг раз, и вы начинаете путешествовать. Куда вам вздумается. Sometimes we want to run away from problems, Иногда мы хотим убежать от проблем, but they follow us wherever we go. They just follow us. но они пойдут за нами, куда бы мы ни пошли. Better to solve them now Лучше решить их прямо сейчас and then become peaceful. и обрести умиротворение. Then it doesn't matter where you go. You can always serve Krishna. На самом деле не важно, куда бы вы ни ехали, вы можете везде служить Кришне. And the saying also goes that one always thinks that the grass on the other side of the fence, it always looks more green. И правда еще в том, что мы всегда думаем, что по другую сторону забора трава зеленее. Хорошо там, где нас нет. Because if you look at the grass where you stand, Потому что когда вы смотрите на траву, там, где вы стоите, you also see some dirt, some little stones and so many things. вы видите грязь, камушки всякие. But when you look a little bit further away, the grass looks so nice, so green and tight, no stones. Но когда вы посмотрите чуть-чуть вдаль, трава такая красивая, никаких камушков, ничего. Oh, if I would go to America,
Ох, если бы мне поехать в Америку, I can serve Krishna so much better. я бы намного лучше там служил Кришне. There are so many pure devotees. Там так много чистых преданных. Here we don't even have one pure У devotee. нас тут ни одного чистого преданного. If I would go to India, Ах, если бы я поехал в Индию. India, Ах, Индия. everywhere the peacocks. Везде павлины. And then you land in Calcutta. А потом самолет садится в Калькутте. You don't see so many peacocks. И что-то не видно павлинов. Anyway. So now we have Arti. Ну что, теперь Арати. No, Arti is already past. We cannot let the deities wait. Нельзя, что божества ждают Арати.